Hello friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ 1 പേപ്പർ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. മൊത്തം നമുക്കറിയാം 10 മൊഡ്യൂളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Dash is a process in which packaged and non-packaged foods such as milk and fruit juice are treated with mild heat, usually to less than 100 degrees Celsius, to eliminate pathogens and extend shelf life. The answer is pasteurization. The process whereby pre-sterilized containers are filled with a sterilized and cold product and sealed in a sterile atmosphere with a sterile cover. The answer is aseptic canning or asepsis. Okay, then which part of the chicory is used in coffee? Root. TSS in jam 65%. Which method is the ability to individually freeze all its components and keep them separate from each other? Individually quick frozen. Aluminium is increasingly used for canning due to its lightness, low cost and capacity to be recycled. All of the above is the answer. Next question. Which of the following food item has been exempted from labeling? On the spot food like bakery items, ready to eat food, food served on plain or vending machine? The answer is all of the above. What does critical control point mean? It is a point, step or procedure at which control can be applied to prevent or eliminate a food safety hazard or reduce it to an acceptable level. Ninth question. The dash is a body responsible for all matters regarding the implementation of the joint FAO WHO Food Standards Program. Answer is Codex Alimentarius Commission or CAC. 10th question. A substance intentionally added that preserves flavor and improves taste is called food additives. Next question. Opacity in milk is due to which of the following reason? Opacity of the milk is due to suspended particles of fat. Yellowish tinge in milk is due to carotene. And ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. റിബോഫ്ലാവിൻ ഏത് കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മിൽക്കിൽ? റിബോഫ്ലാവിൻ ഗ്രീനിഷ് ടിഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. റിബോഫ്ലാവിൻ ഗ്രീനിഷ് ടിഞ്ച്. Okay, next 13th question. The tanker of milk must be checked for which of the following before it can be unloaded at a milk plant? Answer antibiotics. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ മിൽക്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ കൺസപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മിൽക്കിൻ്റെ pH കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു pHലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കില്ല, നമ്മളപ്പം തന്നെ മിൽക്കിനെ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ലൈക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ മിൽക്കിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിൽക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക, അതെടുക്കില്ല കേട്ടോ. ദെൻ 14th question. What is the purpose of milk check off? To increase the milk price support. Milk check off means to increase the milk price support. The science of deformation and flow of matter is called rheology. The science of deformation and flow of matter is called rheology. Then what is the recommended temperature for the storage of milk? 4 degrees Celsius. Disruption of fat globules into much smaller fat globules is defined as homogenization. Major adulterants in milk having serious adverse health effect are urea and formalin, detergent and ammonium sulfate, boric acid and caustic soda. The answer is all of these.
അതായത് മേജർ അഡൾട്ടറൻറ്റ് മിൽക്കിനകത്ത് വരുന്ന, അതായത് നമ്മൾ മിൽക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഡൾട്ടറൻസ് വിച്ച് ആർ അഡ്വേഴ്സ്ലി ഇഫക്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂറിയ, ഫോർമാലിൻ, ഡിറ്റർജൻറ്റ്, അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, ബോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിക് സോഡ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ശ്രീകാന്ത് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് ഡിഷ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻഡ് ദഹി ഓർ യോഗർട്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശ്രീകാന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യോഗർട്ടിൽ നിന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാസീൻ ഈസ് എ ഫാമിലി ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീൻസ്. ക്യാസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീനാണ്. ഇനി ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഒരു പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി 21st ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡാഷ് ഈസ് എ ഫെസിലിറ്റി വെർ എനിമൽസ് ആർ സ്ലോട്ടേഡ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളിലത്തെ 10 വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ വെറ്റിനറി സയൻസിലാണ്. ഡാഷ് ഈസ് എ ഫെസിലിറ്റി വെർ എനിമൽസ് ആർ സ്ലോട്ടേഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ദോ നോട്ട് ഓൾവേസ് to provide food for human. Slaughterhouses or abattoirs. Marinades are prepared from fish. Condition of toughening of muscles of the meat after slaughtering of animals is called rigor mortis. Natural casings for the sausage are made from cleaned animal intestine. അതുപോലെ തന്നെ സോസേജിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് കൊളേജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി cereals and rice based diet is supplemented with fish because fish is rich in lysine and methionine. സെറിയൽസിലും റൈസിലും ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഏത്? ലൈസിൻ. ഓക്കെ. സോ cereal and rice based diet is supplemented with fish because fish is rich in lysine and methionine. What is a game meat? The meat of wild animals. വൈൽഡ് അനിമൽസിൻ്റെ മീറ്റിനെയാണ് ഗെയിം മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി the egg white of protein which shows trypsin inhibitor activity is ovomucoid. Okay. Beef can be adulterated by using horse. Meat is tenderized by proteolytic enzymes, use of low level salt, changing the pH of meat. Answer is all of the above. Next question, in the case of halal method, cattle, sheep and goat are slaughtered by cutting the animal's throat. Then FSS stands for Food Safety and Security. The Food Safety and Standards Authority of India has issued a set of guidelines regarding the recall of unsafe food product from the market. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has issued a set of guidelines regarding the recall of unsafe food product from the market. Next question, what has been banned for tea bag products by FSSAI from 2018? The use of stapler pins. Okay. Union Minister of Health and Family Welfare Sri JP Nadha has launched which project for the safety standards of food on the street? Clean street food. According to Codex standards, which of the following food item is hypersensitive? Cereals, nuts and milk product. All the above. The Code of Criminal Procedure, commonly called Criminal Procedure Code (CRPC), is the main legislation on procedure for administration of substantive criminal law in India. Okay, it is enacted in 1973. Dash offences are those offences for which a police officer may arrest without a court mandated warrant in accordance with the first schedule of the code. Cognizable. Next, under section dash of the code, a magistrate taking cognizance of an offence is to issue summons for the attendance of the accused if the case is a summon case. Under section 204. Theft under section dash of the Indian Penal Code, provided that the value of stolen property is below 2,000.
under section 379, 380 and 381. Next question. The dash was drafted on the recommendation of First Law Commission of India, established in 1834 under the Charter Act of 1833 under the chairmanship of Lord Thomas Babington, Indian Penal Code (IPC). Next question 41. Sugar capable of reducing dash are called reducing sugar: copper, Cu2+, Ag2+, and ferricyanide. Structure degradation can be seen during Maillard reaction. Butterscotch aroma can be obtained by heating glucose with dash at 180 degrees Celsius. Glutamine. Okay. Butterscotch aroma in the glutamine. Okay. Next. ALA is a precursor of EPA and DHA. Iodine value measures the degree of unsaturation. The average molecular weight of fatty acid is determined by saponification value. Then the ratio indicating the relation of the volume of carbon dioxide given off in respiration to that of the oxygen consumed is RQ, respiratory quotient. Dash levels of intake of essential nutrients that on the basis of scientific knowledge are judged by the Food and Nutrition Board to be adequate to meet the non-nutrient needs of practically all healthy persons. RDA, recommended dietary allowance. Next question. In which type of chromatography the stationary phase held in a narrow tube and the mobile phase is forced through its under pressure is column chromatography? Next question. What is the wavelength range for UV spectrum of light? 10 nanometer to 400 nanometer. Next question. Resolving power of microscope is a function of wavelength of light used and numerical aperture of lens system. The dash of an organism is the time required in a given medium at a given temperature for 10-fold reduction in the number of organism. D value. Next question. Dash is the food. Dash foods are those likely to spoil, decay, or become unsafe to consume if not kept refrigerated at 40 degree Fahrenheit or 4.4 degrees Celsius or below, or frozen at 0 degree Fahrenheit, that is minus 17.8 degrees Celsius or below. Perishable foods. Then ingestion of alkaloids produced by the Claviceps purpurae fungus. Ergotism. Ergotism is caused by Claviceps purpurae. Then dash refers to edible unicellular microorganisms. Single cell proteins or microbial proteins. Single cell proteins ne patti namukku ariyam alle, SCP. Okay, and microbial, actually ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻസ്. Then dash are created by selecting and inserting a particular gene into a plant to produce a desired trait, GMO and SCP. Then Aspergillus niger. A niger is the principal mold used in the production of citric acid. Citric acid എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ Aspergillus nigerനെ ഓർക്കണം കേട്ടോ. Next, scarlet fever and septic sore throat disease caused by Streptococcus pyogenes. Scarlet fever and septic sore. Okay, Streptococcus pyogenes. Next question. A toxic substance detected in blue cheese, Rocky 14. ഓക്കെ, റോക്കി 40 ചീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി റോക്കി 14 എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസും കൂടിയാണ്. അത് ബ്ലൂ ചീസിനകത്താണത്. ബ്ലൂ ചീസ് എന്നല്ല, ചീസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മൈക്കോടോക്സിനാണ് റോക്കി 14 കേട്ടോ. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ കെമിക്കൽസ് വെൻ ദേ ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Suprabha and Surabhi are varieties of ginger. Next, Bacillus thuringiensis is widely used as insecticides. Continued degradation of vegetable dyes causes shrinkage of surfaces.
continued dehydration of vegetable dyes. Like നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ there will be shrinkage. Next question, wax coating is done to reduce transpiration. Next, climacteric fruits show sudden increase in respiration. നോൺ ക്ലൈമാറ്റിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലോ അവർക്ക് റെസ്പിറേഷൻ സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ്, സെൻട്രൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കട്ടാക്ക്. സെൻട്രൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കട്ടാക്ക്. നെക്സ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. Cucumber is an example of bulb fruit. The organic content decreases upon ripening of fruit. നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസിലത്തെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് റൈപ്പനിങ് മെച്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിക്കണം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പൻ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക. അവരുടെ സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, പിന്നെന്താ അവരുടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അൺറൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഹാസ് ലോ ഷുഗർ ആൻഡ് ലോ ഷുഗർ ആൻഡ് ഹൈ സ്റ്റാർച്ച്. പഴുക്കുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ റൈപ്പൻ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 71. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസസ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, ദെൻ ഫ്രം മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Which among the following article of the Constitution of India says that all public places are open to all citizens? Article 15. Then next question, 73rd Amendment of the Constitution of India is related to which among the following? Panchayat. First woman judge to be appointed to Supreme Court was Fatima Bibi. Who prepared the first draft Constitution of India? Advisory branch of the Constituent Assembly. Then, who was the chairman of the draft committee of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. Who was the last British Governor General who addressed the Constituent Assembly? Lord Mountbatten. In the Parliament of India, upper house is known as Rajya Sabha. When was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly? 26 November 1949. The judges of the High Court of the state are appointed by the President. Who decides allotment of symbols of political parties? Election Commission. Next ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. Philanthropist is one who love mankind. Then, you are placed under suspension until further orders. I want to meet the artist who has painted these pictures. She did not smile until I apologized. We resumed the game as soon as it stopped raining. An animal able to live both in land and water is called amphibian. The opposite of optimistic is pessimistic. There are several animals in the zoo. One word for a collection of sheep: fleet. Insane means mad. Then numerical questions ആണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാനത് വായിച്ച് പോവാം. ഇഫ് പോസിബിൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. Okay, first question, 1, 8, 27, 64, 125. What will be the next term? The answer will be 216. Then 5, 11, 24, 51, 106. The answer is 217. Which of the following pairs as the same relationship between its two elements as between thirst, water? Appetite, meal. Then fill in the blanks from the choices given below. PINDY QMEX.
അതുപോലെ വരുന്നത് JRSFൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണേ. ദ ആൻസർ ഈസ് KQRE. ഓക്കെ. 3/4 of a number is 15 less than the original number. What is the number? The answer is 60. How many pairs of letters are there in a word catastrophe, which have as many letters between them in a word as in the alphabet? 6. A is B's sister. C is B's mother. D is C's father. E is D's mother. Then how A is related to D? The answer is granddaughter. Next question. If southeast becomes north and northeast becomes west and so on, what will the west become? Southeast. Next question. A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girl's brother. The last question. How many such pairs of digits are there in a number 421579368, each of which has as many digits between them in the number as when they are arranged in ascending order? The answer is 3. സോ ഇത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ 1 എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ മോഡൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന്. താങ്ക് യു.